Hallo und herzlich willkommen bei Whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute bin ich im Herzen der Speyside und zwar am Fuße des Brennerins. Und hier befindet sich die Glenallachie Brennerei. Die Glenallachie Brennerei ist nicht so bekannt, denn sie ist ein Lieferant für die Blendindustrie. Sie hat irgendwann mal nur einen einzigen Single Malt gehabt, aber das wird sich jetzt ändern. Mal ein bisschen was zu der Historie von Glenallachie. Und zwar Glenallachie wurde 1967 gegründet, 1968 wurde dann der erste Whisky gebrannt. Leider ist es dann irgendwann bergab gegangen und 1985 wurde die Brennerei stillgelegt, aber glücklicherweise 1989 von Pernod Ricard wieder eröffnet. Und dort ist dann auch der Whisky sehr stark eingesetzt worden, und zwar meistens im Shivers. Und das ist auch der Punkt, den Glenallachie sehr stark fokussiert hat. Sie waren sehr berühmt in der Whisky-Blend-Industrie im Scotch-Bereich. Und jetzt wurde aber die Brennerei 2017 von 3 Whisky-Enthusiasten gekauft. Und jetzt wird ein Single Malt Whisky herausgebracht. Ich gehe mal ein bisschen näher auf das Team ein, das die Brennerei 2017 gekauft hat. Wir haben einmal Billy Walker. Man kennt ihn von Glendronach und von Brennerei. Er hat 40 Jahre Erfahrung in der Industrie und das ist eine ganze Menge. Der zweite ist dann Graham Stevenson, mit dem werde ich später noch ein Interview haben. Und er hat 30 Jahre Erfahrung, hat für Inverhouse gearbeitet, also auch eine sehr starke Persönlichkeit. Und im Hintergrund haben wir dann noch die Frau Trish Savage. Sie hat auch 30 Jahre Erfahrung bei Brennerei und sie ist so die Organisatorin dahinter. Sie schaut, dass alles im Rechten läuft. Ja, sehr interessant, was wir heute haben. Was alles dahinter steckt, werden wir heute im Video behandeln. Schaut euch das Ganze an und wir gehen gleich mal weiter zu den Produkten. Und wir starten natürlich wieder mit den Rohmaterialien. Wir haben eine sehr alte Prometheus Malzmühle von 1967, die dann, Prometheus ist 1968 dann pleite gegangen, was sehr interessant ist, dass da das eine der letzten Malzmühlen ist, die sie hergestellt haben. Ja, sehr gute Qualität, läuft immer noch und deswegen ist auch Prometheus daran zugrunde gegangen, weil sie nicht weitere Malzmühlen verkaufen hat. Nachdem das Malz gemahlen ist zum Grist, endet es hier in dieser 10 Tonnen Mash Tun. Das ist riesig für eine Brennerei, die nur 800.000 Liter pro Jahr produzieren will. Aber das kommt daher, dass vorher die Brennerei 4 Millionen Liter reinen Alkohol produziert hat. Also wird hier bei der Brennerei nun runtergegangen in der Frequenz, wie oft man diese Mash Tun benutzt. Früher hat man sie 18 Mal benutzt. Jetzt, um den Single Malt herzustellen, wird sie nur noch 4-mal die Woche genutzt. Sehr interessant ist auch die ganze Geschichte, wie diese Waschvorgänge benutzt werden oder aufgestellt werden. Denn bei Glenallachie hat man nicht 3 Waschvorgänge, sondern 4 Waschvorgänge. Man fängt an mit 65 Grad Celsius, geht dann hoch beim 4. bis auf 95 Grad Celsius. Wobei dann der 3. und 4. wiederverwendet werden, wobei der 1. und 2. Waschvorgang in der Fermentation landet. Und das letzte, was auch noch sehr interessant ist, ist die Nachhaltigkeit, auf die man hier noch schaut. Denn das Wasser für die Mash Tun wird durch den Destillationsprozess gespeist. Das heißt, die Abwärme, die man im Destillationsprozess hat, wird benutzt, um das Wasser für den Mashing-Prozess aufzuheizen. Man kann nicht die gesamte Hitze daraus verwenden, man muss auch noch ein bisschen aus dem normalen Boiler benutzen, aber man kann eine ganze Menge Energie durch diese Abwärme-Wiederverwendung verwenden. Und jetzt gehen wir weiter zu den Washbacks. Nach der Übernahme ist natürlich auch die Fermentation ein gutes Stückchen größer, als sie für eine Single Malt Brennerei gebraucht werden würde. Wir sehen, hinter uns sind 6 Fermentations-Washbacks und alle werden mit 42.500 Litern von der Mash Tun befüllt und dann fermentiert. Das Interessante hier ist, die Fermentationsdauer ist extrem lang. Wir haben bis zu 160 Stunden Fermentation
Und das wird verwendet, um eine sehr hohe Alkoholkonzentration zu erreichen. Hier sind es 9,5%, eine der höchsten Alkoholkonzentrationen, die ich jemals in einer Brennerei mitbekommen habe. Und das Zweite ist auch noch, dass die Robustheit dieses Prozesses gewährleistet sein muss. Desto länger man fermentiert, desto gleichbleibender, desto gleichmäßiger ist die Qualität des finalen Produkts, was dann in die Destillation geht. Also das Wash, was wir in der letzten Szene gesehen haben, endet hier im Wash Charger, der auch eine Kapazität von 42.000 Litern hat und wird dann gleichmäßig aufgeteilt auf die beiden Wash Stills im Vordergrund. Sie sind sehr breit, haben eine Einschnürung, was den Reflux etwas verstärkt, und haben beide eine Kapazität von ungefähr 21.000 Litern. Das Besondere hier an der Glenallachie Brennerei ist, dass sie horizontale Kondensatoren haben. Also wird der Dampf nicht direkt nach unten fließen, sondern der wird sich langsam nach rechts ausbreiten. Die Brennerei, es gibt keine Aufzeichnung darüber, warum das genau so ist. Die Brennerei weiß es auch nicht, aber sie haben so zwei Theorien. Einmal die erste Theorie ist, dass das Ganze mit Gravitation zu tun hat. Wenn man die Flüssigkeit weiter oben kondensiert, hat man die Flüssigkeit weiter oben und kann sie leicht nach unten fließen lassen und spart sich teure Pumpen. Was heutzutage nicht mehr nötig ist, weil man durch verschiedene bessere Pumpen und verschiedene elektronische Systeme bessere Resultate erzielt. Der zweite Grund, was sich die Brennerei ausgemalt hat, ist, der Kondensationsprozess in einem horizontalen Kondensierer ist etwas langsamer als in einem vertikalen. Das heißt, dass die Flüssigkeit mehr Kontakt mit Kupfer hat und dadurch natürlich auch ein klareres Destillat wird. Nachdem das Ganze dann durch die Kondensatoren in der Wash Still durch ist, endet es in der Spirit Still. Diese werden dann mit ungefähr 14.000 Litern und ein bisschen befüllt und werden dann destilliert zu einem Destillat, was um die 70%, knapp unter 70%, bei 70% sollte es ungefähr sein. Das Interessante ist, die Cutting Points sind hier in der Brennerei nicht normal definiert auf verschiedene Alkoholstärken, sondern sie werden definiert durch Volumen. Und der zweite Cutting Point, der untere Cutting Point, ist wirklich ein normaler Cutting Point, der auf Alkoholstärke gesetzt wird. Aber ja, es kommt auf ein ähnliches Ergebnis wie bei einer normalen Destillerie raus. Und danach geht es in die Abfüllung. Und jetzt stehe ich in der Abfüllanlage und das hat es natürlich vorher noch nicht gegeben und deswegen wurde das hier alles neu gebaut. Die Fässer, die hier ankommen, gibt eine riesen Variation an Fässern. Wir haben einmal die Bourbon-Fässer, die aber nur ein- bis zweimal befüllt werden. Nach dem zweiten Mal befüllen werden die Fässer dann verkauft an andere Brennereien oder Blending Companies. Denn hier bei Glenallachie versucht man, die Qualität hochzuhalten und dadurch sollte man natürlich nicht zu alte Fässer verwenden. Bei den Fässern achtet man natürlich auch sehr viel Variation. In Zukunft will man andere Abfüllungen noch bringen. Das heißt, wir haben hier Bourbon, wir haben Sherry, Port, Muscatel. Auch frische Fässer werden verwendet, also sehr interessant, aber auch kleinere Fässer, also irgendwelche Quarter Cask oder sonstigen kleineren Fässer, die man auf dem Markt noch bekommt. Ja, was interessant ist, die Brennerei reduziert natürlich auch vor dem Abfüllen in die Fässer und man reduziert hier auf ungefähr 63,5% Alkohol bei Volumen und das geht dann ab ins Warehouse und da schauen wir als nächstes vorbei. Und jetzt komme ich wieder mal zu meinem Lieblingsteil in der Brennerei und das ist das Warehouse. Und hier riecht man schon, da ist der Whisky am Reifen. Und das ist hier eins der Dunnage Warehouses. Das ist neu gebaut worden, denn vorher waren es alles Racked Warehouses. Und die Brennerei hat 16 dieser Warehouses und nun wurden 2 umgebaut in ein Dunnage Warehouse. Ja, und hier sieht man dann
Das ist alles die eigenen Produkte der Brennerei und wir haben hier Nachreifungen in Portpipes, wir haben eine Madeira Casks, dann PX Casks und noch eine ganze Menge andere verschiedene Casks, die hier lagern. Und was die Brennerei natürlich auch noch machen muss, ist die anderen Kunden bedienen, die in diesen Warehouses lagern. Denn sie haben zwar die Warehouses gekauft, aber natürlich nicht den gesamten Vorrat, denn dieser gehört verschiedenen anderen Brennereien, die das auch noch verwenden müssen oder wollen. Das heißt, sie vermieten den Platz immer noch und bekommen natürlich dort auch Geldzuflüsse. Ist natürlich sehr wichtig für eine junge Brennerei. Und ja, das Interessante daran ist natürlich auch, sie wissen natürlich, was sie eingekauft haben auf dem Papier, aber jetzt gilt es natürlich herauszufinden, wie gut ist das, was wir eingekauft haben, wirklich. Das heißt, sie müssen schauen, was machen wir auch mit diesem ganzen Material. Das heißt, jetzt ist der Fokus dieser Brennerei sehr, sehr stark auf dem Sampling. Das heißt, sie samplen und sie füllen um und schauen, welche Fässer denn bereit sind, wie weit welche Fässer sind. Und was sich die Brennerei auch noch auf die Fahne geschrieben hat, ist, dass sie nicht marketinggetrieben sein wollen, sondern dass sie produktionsgetrieben sein wollen. Das heißt, sie schauen, welche der Fässer sind reif genug für den Markt, welche Fässer können abgefüllt werden, welche sollten wir umfüllen. Und so werden dann in den nächsten Jahren verschiedene besondere Abfüllungen rauskommen. Ja, das war es dann mit der Produktion. Und jetzt schauen wir weiter zu einem kleinen Interview und der neuen Core Range von Glenallachie. So, das war es jetzt mit der Produktion und jetzt geht es weiter mit einem kleinen Interview. Okay, this was the production, and now we're in an interview with Graham Stevenson. So you have 30 years of experience. You were working for Inverhouse, so quite some knowledge there. So thank you very much for having us. Oh, thanks for coming. It's been a pleasure to show you around the site and see what we've acquired. Yeah, nice. So the core range. You're quite a new distillery for us. We haven't had you in our portfolio, and now we're looking at the range, and everything is turning into no age statement. And I look in here and see a lot of numbers on the bottle. How come? Yeah, well, we firmly believe in age statements. We've managed to acquire, along with the distillery, a wide range of stocks maturing over a very large number of years. So we can offer age statements. And really authentic products for all our consumers. Mm-hmm. So I've seen you have a cask strength. You fill at 46% ABV. So this is quite high. Yeah. Again, we've decided to differentiate ourselves by filling everything at 46 or above, and again, non-chill filtered, non-natural colour, offering the consumer an absolutely authentic product. We're absolutely looking for top quality products. So if I look at this, then I'm probably gonna imagine that all the whiskey malt heads they're gonna love this stuff. I certainly hope so. Okay, so where are we heading off? I think we start with the 12-year-old. 12-year-old. Okay. Yeah. 12-year-old. What was it? 46% ABV. This is 46% ABV. It's been matured initially in first fill bourbons, and then re-racked into a mix of PX, Oloroso, and Virgin Oak. And here we have. I can already smell it. Like that. Bit more body than your average space side. Definitely. Quite a lot of influence from the Virgin Oak and the bourbon. It starts off with sweetness, with caramel, with vanilla. Bit of vanilla. But as soon as you swallow, you see a bit of a spiciness going on, a bit of a, as you mentioned, that body with the bit more body, tenseness. What I'll say, more of that. Of a wood influence, I would say. It's a bit of a oakiness going on. I like it. Good.
So, you have 30 years of experience, but you're not alone in this. And I've read here that truly independent, 100% Scottish. You're working with Trish and Billy. Yep. So, how did that form, and how is it to work in a Scottish company? Well, I think it all just fell into place very neatly about a year and a half ago. We'd been working together in the industry for many years, and Billy had sold out his previous company, and we were all getting to a point where maybe we would be thinking about retiring, but having had such a wonderful careers in the industry, we really wanted to try and find something else to do in the industry, and we all had a passion for remaining in the industry. So we decided to get together and try and find something to acquire, and Glenallachie fitted the bill perfectly. So essentially we want to be masters of our own destiny, escape any of the bureaucracy of large companies or anything like that, and be able to make our own decisions, and above all have fun in what is just a terrific industry. Nice. So there's a choice between I can go retire or I can just buy a whiskey distillery. That's a cool story. That is a cool story. Nice. So very, very cool. So next up, 18-year-old. Next up, the 18-year-old. Thanks. There we go. Again, this is again at 46%. Again, matured largely in first fill bourbon barrels, and then this time into PX and Oloroso. So a bit more influence from the Spanish oak. Yeah, it's a bit deeper. A bit more dried fruit, but also like a bit more caramel chocolatey. Nice. What are you getting there? It's definitely, I would say, when you say on the chocolatey side, I find it to be more on the bittersweet chocolate. A bit of a cacao flavor going on. It's a bittersweet whiskey, but was it PX? Pedro Jimenez, yeah. It's got a subtle sweetness, but it's overwhelmed by the age, a bit of the wood flavor, a bit of that chocolatey, bittersweet chocolatey, and also quite a little bit of chili catch. Pepperiness. Peppermint, yes, definitely good. Oh, I like it. It's amazing that I did a few visits to new distilleries, but when you come to a new distillery, like, here's our new make. I'm like, oh yeah, nice new make, but it's still new make. Okay. I had some of your new makes, also very nice, but still new make. But now it's just 18-year-old. It's amazing for a new company. So, you've just bought the company, was it like 6 months ago or something like that? October 2017, last year. So we took the keys. And what are you planning now? You've done some bottling line and some rearrangement. What's the plan for the future? Well, at the moment, obviously, we've got the core range, which will come to market very shortly. So that's the initial focus will be on establishing the brand and the core range. We've since we bought the distillery, we've also been doing a lot of sampling of the stocks that we've acquired. We've bought in a lot of specialist wood, as we've talked about, a wide range of them, as you've seen earlier on in the video. So a lot of the activities in re-racking some of the spirit that we've bought, and that's going to set us up for the future for adding some interesting line extensions and to the range, whether they be specialist bottlings, or limited releases, possibly a few single casks, that sort of thing. As far as the distillery is concerned, we're spending quite a lot of money in just generally tarting it up, but we also have a plan
to hopefully put in a small bottling operation to bottle single cask on site. And then, of course, we're looking to add a visitor experience. So we'll be looking to do that fairly soon and develop a small visitor experience, not trying to take on the big guys in the Speyside area, but that's the immediate future. Okay, so keep that posted. If I'm doing the whiskey news, then I will keep you posted when the visitor centre is opening, so you can plan your trip to Scotland accordingly. Yes. So, okay. So, 18-year-old, 25-year-old. Now we get into the really good stuff. Yeah. So here we go. Again, now this is bottled at 48. 48 even? Yes. Oh, nice. Slightly stronger. And this is an interesting. This is a lot of dried fruit. And then, don't know, begin to get some of the, like the older Speysides, a bit more of the tropical fruits. Pineapple, mango, anything like that. Very rounded, very soft. And as you said, tropical, it's a lot of fruit in there. Yep. A lot of fruit. I would say kind of that cherry, dried fruit, also a bit of fresh fruit, bit of tropical fruit. It's a good fruit punch. It has quite some kick behind it. Good. Delighted to like it. So, I'm seeing everything is unpeated. Yes. Have you ever thought about peated malt? Yes. We have obviously everything we've acquired with the distillery is unpeated. The distillery hasn't produced peated variety as yet, but we have very recently just completed a small run of mashing heavily peated malt. So that has been successful. We'll have done about 10% of our production in using peated malt this year. We'll continue that in future years. So you will find in sometime in the future there will be a peated version of the single malt produced. We're going for very highly peated malt, very phenolic contents, as high as we can get it. So that's what we're looking at. As high as you can get it, okay. Yeah. So what number are you looking at? Well, 50, 60? 80, I think, is the... 80? Yeah. Oh, wow. Yeah, that's got to be... That's going to be... it's amazing how you set yourself up to be a bit different. So 80 is going to be... It's going to be a tough one. It's going to be a tough one. So, but I really like the spirit. So the last one, the youngest one. The youngest one, yes. This is a 10-year-old cask strength. So this is at 57%, 57.1. 57.1. It says batch 1. So Batch 1, yeah. So in doing this, we obviously select a certain number of casks and batch them up to get the cask strength. So each batch could have a slightly different strength and different character. So this is a limited edition. There's about 2,000 or 12,000 bottles, 2,000 pack cases available this year, and then batch 2 will come shortly thereafter. So this is principally bourbon cask and quite a strong influence from the virgin oak in this one. Okay, also some virgin oak as well. Yeah. So again, quite a lot of influence from the bourbon. Quite vanilla, quite sweet. Wow. It's intense. It's quite different. I don't want to say young because they're all old. Now, if we look at knowledge statement whiskey, this is completely different. But compared to the others, it's much more additive maturation. You have the flavors really packed into it with the cask strength and everything. I like it. But
Wow. Yeah, and sweet. It's pretty sweet. I like it. Good. Nice glasses. So, Yep. Glenallachie. Glenallachie. And I love the plate. So, what's that all about? All right. Well, we did the research and found that Glenallachie is Gaelic for the Valley of the Rocks. So we were looking to use stone and rock as our theme, if you like, and that sort of packaging, and they're all variations on various types of rocks around the area. And then we commissioned a specialist stonemason artist to specifically design the branding and the font for the name Glenallachie, and he has engraved it in this piece of slate here, and that's been lifted to be transposed onto the packaging. Yeah, I like the packaging. You got the color coded, and you got the texture on it, and the engraving on it. Oh, it's cool. And Billy Walker's signature on signature, it. Oh, that's cool. Yeah. Everything you want from a package. Cool stuff. So, but I've heard that you didn't just acquire the distillery, you also bought some other brands. Yeah. Along with the distillery and the stocks, we bought two small brands of blended Scotch whisky. We bought McNair's and White Heather, which had been reasonable brands way back in the sort of 70s, 80s, but had since been allowed to, not to die off, but to diminish, and they were very unimportant in the Pernod portfolio. So we've acquired them, and now we plan in due course to relaunch them in the premium blended sector. With McNair's, that will be the one first to come to market, and initially that will be a range of blended malts, but heavily peated. We've managed to, through our connections in the industry, we've sourced some lovely aged peated malt. So again, we can add some age statements to the McNair's. So there'll be a range of heavily peated blended malts under the McNair's banner coming out reasonably shortly before the end of the year. Then on the White Heather, we're just at the very early stages of looking at what we're going to do with that. Initially, we're looking to produce it at the super premium level with a 21-year-old age statement initially. Obviously, it'll be a relatively small volume. And then we'll work out where we're going to take them from there. We do see blends as an interesting area and a category that is perhaps undervalued, and there's certainly opportunities in. Okay, yeah. You got to email me that when that comes out. Sure will. Also, keep posted if you want to know more about that. Watch the Whisky.com news or Whisky.de news if you're in Germany. I will keep you posted on that. So, quite a range. Thank you very much for everything. Thank you for showing me around. Thank you very much for coming. It was a pleasure. It was really interesting, and it's just a certain point of time, and you just got a nice distillery with age statement whiskeys up. It's really interesting. So thank you very much for watching. If you found this video interesting, then please feel free to share it with your friends. Und falls Sie in Deutschland sind, die Flaschen werden auch beim Whisky.de Shop erhältlich sein. Also guckt auf jeden Fall mal beim Whisky.de Shop vorbei. Und ja, ich werde ein bisschen noch fürs Schneiden brauchen, also werden sie wahrscheinlich schon online sein. Guckt vorbei, ist eine tolle Range. Kauft euch eine Flasche und wir sehen uns beim nächsten Mal.